Okay, I would like to explain 3 more problems. So I will just read the question. Okay, and the question: a 30 kVA 2400 bar 120 volt 50 hertz transformer has a high voltage winding resistance of 0.1 ohm. So it's a 30 kVA transformer. Rated power is given. Just write all the given data. Okay, voltage is given, that is 2400 is V1 and 120 is V2. Okay, then 50 hertz transformer has a high voltage winding resistance of 0.1 ohm. High voltage winding resistance. Here, which one is high voltage? Primary winding is high voltage. Primary side is 2400 volt and secondary side is 120 volt. So R1 is given 0.1 ohm and primary side reactance is X1 is 0.22, which is given here. And the low voltage winding resistance is 0.03, low voltage side and secondary. So R2 is given 0.035 ohm and the leakage reactance of 0.012 ohm. Find the equivalent winding resistance reactance. So you have to find out equivalent winding resistance R01 and winding reactance X01 and the impedance Z01 as referred to. If it is as referred to high voltage side ആണെങ്കിൽ അത് primary side as referred to primary, and as referred to low voltage side എന്ന് പറഞ്ഞാൽ as referred to secondary side 120 volt side. Okay, so you have to find out R01, X01 and Z01. Also as referred to secondary എന്ന് പറയുമ്പോൾ R02, X02, Z02. ഇത്രയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് R1, R2 ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, X1, X2 എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. So you have to find out as referred to primary or secondary എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് okay, so you have a transformer. Just assume this is your transformer, primary winding and secondary winding. So here the voltage level is given 2400. Here it is 120 volt. Okay, so your primary side, all the parameter values as for the primary and secondary is given. You have to transfer this secondary side to high voltage side first. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ secondary side നെ primary ലോട്ട് as referred to high voltage side ലോട്ട് transfer ചെയ്യണം. Then another one you have to find out is as referred to low voltage side. That means primary side parameters have to transfer to secondary side. Okay, then okay, so first this will be your equivalent circuit. നമുക്കിവിടെ we don't have to find out R0 and X0, that parameter is not given, so you just neglect this portion. You have to find out as referred to high voltage side equivalent circuit values with R1, X1 and R2 dash, X2 dash. R2 dash and X2 dash as the other parameters transferred from secondary to primary. അതായത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. R2 is this much and X2 is this much എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. We have given the values, but we have to transfer these values into the primary. പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. So പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ we have to multiply or divide it by transformation ratio. Transformation ratio is denoted by K, which is V2 by V1. Usually നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ from the derivations itself it is already proved that K is equal to V2 by V1. എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് as referred to primary value കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That means if you take it as V2 by V1, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. അതായത് നമ്മൾ as referred to primary സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ Kനെ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും റിയാക്ടൻസിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ just divide it by K square. And if you are going to transfer, that means if you want to transfer secondary resistance R2, then it become R2 dash on primary side. So just divide it by K square. So R2 by K square will give you R2 dash. And also if you want the reactance as referred to primary side, just divide it by K square. So X2 by K square will give you X2 dash. And total impedance will be root of R01 plus X01 square. ഇനി
If in the question they may ask to find out voltage, secondary voltage as referred to primary, then we denote it as E2 dash. That is determined by E2 by K. E2 value തന്നിട്ടുണ്ട്. As referred to primary voltage കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ just divide it by K. If voltage have to transfer, voltage should be transferred from primary to secondary, then we divide it by K. And if current have to transfer from secondary to primary, that is I2 dash, then just multiply it by K. ഇത് ഇങ്ങനെ by heart ചെയ്ത് വെക്കാം. If resistance and reactance are going to transfer from secondary to primary, divide the value by K square. If voltage is transferring from secondary to primary, then divide by K. If current is transferring from secondary to primary, then multiply by K. So in this time we should take K as V2 by V1, secondary voltage by primary voltage. Otherwise മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. If അതായത് നമ്മൾ primary സൈഡിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ destination side should be on numerator, and from where you are going to transfer, that should be at a denominator, and multiply this multiply with this transformation ratio. അങ്ങനെയും നമുക്ക് resistance transfer ചെയ്യാം. അതായത് R2 dash can be calculated by R2 into K square, but this K square എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എവിടെ നിന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ V2 by V1 the whole square divided by ആയിട്ട് വരും. So you can also write it as R2 into V1 by V2 the whole square. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ബിക്കോസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് തെരേജയുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ആസ് ദിസ്. അതായത് if you want to transfer the resistance or reactance value, impedance value, load impedance, if anything, if it is impedance or resistance or reactance from secondary side to primary side, then you have to divide it by K square. K should be V2 by V1 എടുക്കുക. If voltage is transferring from secondary to primary, divide by K. If current is transferring, then multiply it by K. Then the same thing, the reverse will be happening in the as referred to low voltage side parameters. ഇനി as referred to low voltage side, your transformer is 2000. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം our transformer is 2400 bar 120 volts. So this is low voltage side. So secondary side. So we have to transfer the parameters to secondary side. Okay. Then so as referred to low voltage side, your equivalent circuit will be like this. Here these parameters are not given, so just neglect this portion. And R2 and X2 as referred to low voltage side is already given, and R1 and X1 on primary side should be transferred to secondary side. Okay, so how the reverse calculation will be done to transfer from primary to secondary. അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറിന്ന് പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? For resistance, reactance and impedance, we just divide it by K square. So if you want to transfer from primary parameters from primary to secondary, then just multiply by K square. അതായത് R1 dash കിട്ടണമെങ്കിൽ just multiply it by K square. And if you want X1 dash, just multiply it by K square. Okay. So total R02 എന്ന് പറയുന്നത് R2 plus ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെയും സം ആയിരിക്കും. R2 plus R1 dash. അതുപോലെ X02 എന്ന് പറയുന്നത് X2 plus X1 dash. ഇതിന്റെ സം. Okay. So to get the X1 dash, you just multiply by K square. X1 dash is equal to K square into X1. Okay. Similarly, Z02 എന്ന് പറയുന്നത് is the root of these two, sum of these two values, square of these two values. Okay, R02 square plus X02 square. Then now we know all the equation. Then do the
problem as referred to primary side. So first നമ്മൾ എല്ലാ given datasum note ചെയ്യുക. Then as referred to primary, first you are going to do as referred to high voltage side. So as referred to high voltage side, you have to transfer all the values. Okay. So first we are considering primary side. K, find out the K, that is V2 by V1. You will get 0.05. Then R01. To find out R01, R1 is given. Just transfer R2 to primary side divided by K square. So substitute all the values and you will get this one. Okay. Then X01 is X1 plus X2 by K square. That is X1 is given, and then substitute all these values, you will get X01 and find out Z01 by substituting on this equation. Then similarly you have to find out secondary parameter. Okay. Here for R02, secondary side parameter R2 is given. You have to transfer primary to secondary. Primary resistance R1. So multiply by K square. So K square value would substitute here. Multiply ചെയ്തൊരു answer ചെയ്യാം. Then X02, find out X02, X2 plus K square X1. Substitute here. You will get the value. Then Z02 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിന്റെ root sum എടുക്കുക. Then you will get the whole values. Okay. Next question. ഇതൊരു important question ആണ്. മിക്കവാറും പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ അതായത് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ OC/SC ടെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ in practical session also you have to do the same problematic session. In our laboratory you have to do open circuit test and short circuit test, and you have to find out the equivalent circuit, electrical equivalent circuit of that transformer. So for that you have to do the same calculation there. നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലും ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഈ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. Obtain the equivalent circuit of 200/400 volt 50 Hz single phase transformer from the following data as referred to low voltage side. ഇപ്പോൾ as referred to low voltage side പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ you can do either in as referred to low voltage side or as referred to high voltage side. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ആസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈമറി സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഇനി രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക, സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടും വരയ്ക്കാം. സോ ഇൻ ദിസ് question you have to draw a equivalent circuit by finding out all the parameters. Okay, എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണം. Okay, so here all the parameters of SC test and OC test is given. OC test data is given, voltage, current and power on low voltage side, that means on primary side parameters is given, and SC test voltage, current and short circuit power on high voltage side as referred to secondary is given. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് R0 and X0. From the short circuit test you will get other remaining parameters. So first നമ്മൾ OC data എടുക്കുക, open circuit test data. Okay, here open circuit test data. Okay, so here power is given 70 watt. We know the equation V1 I0 cos phi 0 is equal to W0. Substitute this power 70 watt as our no load power. From this V1 is given, I0 is given, so you will get the power factor cos phi 0 from this equation as 0.5. Calculate ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് R0 X0 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം?
working component of current and magnetizing component of current. You know these two equations from the circuit, open circuit data, and substitute I0 and cos phi 0. From this you can find out phi 0. Cos inverse this value cheya. Cos inverse 0.5 cheyda phi 0 kittu. Then you can find out sin phi 0. Substitute in this equation, then you will get the value I0 and I mu. നമുക്കറിയാം our no load resistance parameter എന്ന് പറയുന്നത് R0 എന്ന് പറയുന്നത് just divide the voltage by working component of current V1 by IW ആണ്. ഈ equations എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാം. അതായത് V1 I0 cos phi 0 is equal to W0 and also working component of current is equal to I0 cos phi 0. Magnetizing component is I0 sin phi 0. Then R0 is equal to V1 by IW. X0 is equal to V1 by I mu. If you know this equation, you can find out directly from this V2 values. And x0 by v0 is equal to v1 by I mu. ഈ values substitute ചെയ്യാം. Then you will get R0 and x0. Load parameters കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? From short circuit test. Short circuit test we know the voltage and current values. Short circuit voltage and current is known. So V by I will give the impedance value. So 15 by 10, 1.5 ohm will be your impedance. But here you can see the SC test is given on HV side. HV side nu vanna 400 volt. 400 volt endana secondary side parameter aanu. So namukku kittunna datas as referred to secondary aayirikkum alle. So you here from SC test. So this value Z02 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് as referred to secondary value ആണ് കിട്ടുന്നത്. So we have to find out the values as referred to primary. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് we have to draw the equivalent circuit as referred to low voltage side. As referred to, that means as referred to primary side. So divide it by K square. Then you will get Z01. Z02 by K square will give you Z01. Then the power, we have already discussed that the power given from short circuit test will indicate the copper loss. So I square are loss. So ISC square R02 will be your power given from the short circuit test. So from this also it's a secondary parameter. So R02 will be calculated by using this equation WSC by ISC square. WSC ISC നമുക്ക് ഡാറ്റയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Substitute it and you will get R02. നമുക്ക് R02 നെയും as referred to primary transfer ചെയ്യണം. So just divide it by K square. You will get as referred to primary value. R01 ഉം Z01 ഉം അറിയാമെങ്കിൽ X01 കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. X01 is total impedance minus total resistance. Z01 square minus R01 square. So you will get the value. So now you have to draw equivalent circuit as referred to LV side. Okay. This one is equivalent circuit as referred to LV side. So just kittiya values R01 athirayanu kittiyadu adu ivide ezhudam. Then here you can see R0 X0 values. Just equivalent circuit varikka. You just substitute the values on the parameter side. As referred to primary transfer ചെയ്തു this one is R01 and X01 values. Okay. അത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിന് നിങ്ങൾ R0 X0 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ R01 ഉം X01 ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റാസ് സർക്യൂട്ടിൽ എഴുതണം. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തിയററ്റിക്കൽ പോർഷൻ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഇതുപോലെയുള്ള സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, അതും ചെയ്ത് നോക്കാം. 2-3 വട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സെയിം OCSC ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Then next question. This is also an important question. Previous year similar question ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So just
I'll read this question. The efficiency of a 1000 kVA, so power, rated power is given, and the voltage V1 is 110 volt and 220 volt is V2, 50 hertz single phase transformer has 98.5% at half load. Half loadiലുള്ള efficiency തന്നിട്ടുണ്ട്. At 0.8 power factor leading and 98.8% at full load. Full loadiലുള്ള efficiency തന്നിട്ടുണ്ട് at unity power factor. Okay. Now you have to find out the iron loss and copper loss separately, and also maximum efficiency at unity power factor. So first you denote all the given data. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന given data എന്തൊക്കെയാണ്? Rated power is given, V1 is given, V2 is given, at half load efficiency and power factor is given. Full load efficiency and power factor is given. So നമുക്ക് losses കണ്ടുപിടിക്കണം. So from efficiency you can find out efficiency rated power തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും efficiency അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. From output and input you can also input minus output ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോസസും കിട്ടുമല്ലോ. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോസസ് ഈ തന്ന രണ്ട് ഡാറ്റാസ് വെച്ച് ഹാഫ് ലോഡ് ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോസസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടോട്ടൽ ലോസസ് ഫ്രം ദീസ് ടു ഗിവൻ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്, സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ അനദർ മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലോസസ്. വേറൊരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ലോഡിലെ എഫിഷ്യൻസി 98.5 ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഹാഫ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? ഫുൾ ലോഡ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് 1000 kVA. The given rated power is full load rated power. So 1000 kVA is your full load. So 500 kVA will be your half load. So at 500 kVA and the power factor is given. So if power factor is given, kVA നെ നമുക്ക് കിലോവാട്ടിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? വോൾട്ട് ആംപിയർ ഇൻറ്റു VI cos phi ആണ്. ഓക്കെ, VI cos phi എന്നാണ് നമ്മുടെ കിലോവാട്ട് പവർ. ഓക്കെ, കിലോവാട്ട് പവർ. ഓൺലി VI ആണെങ്കിൽ വി ഡിനോട്ട് ഇൻ kVA. ഓക്കെ, സോ ഈ VI cos phi ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോവാട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ കിലോവാട്ടിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, so here you have given 0.8 power factor, and here at full load also it is unity power factor. Power factor തന്നിട്ടുണ്ട്, so you can convert that into kilowatt. Okay, so 98.5% efficiency ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് 100 minus 98.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.5% as goes as loss അല്ലെ. ലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന 1.5% ആണ്. സോ 1.5% ഓഫ് യുവർ റേറ്റഡ് പവർ വിൽ ഗിവ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ലോസസ്. അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അനദർ മെത്തേഡ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസിയസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അനദർ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 100 kVA ആണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഫുൾ ലോഡ്. ഫുൾ ലോഡിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് output in full load is given as at unity power factor. It's given on the question as unity power factor. So full load rated power is given 1000 kVA. 1000 kVA is given in the question. Into unity power factor means cos phi is 1. So 1000 kilowatt is your output in kilowatt. Okay, then full load input. What will be full load input? You know the input is output divided by efficiency. Full load efficiency is given as 98.8. So 0.988 is your efficiency. Just divide your kilowatt, 1000 kilowatt divided by this efficiency, then you will get the full load input. So this input minus your output, that will give you the full load losses. 1012 നിന്ന് നിങ്ങൾ 1000 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12.146 കിലോവാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫുൾ ലോഡ് ലോസസ്. ഫുൾ ലോഡിലുള്ള ലോസസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ഫുൾ ലോഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ കോർ ലോസ് പ്ലസ് കോപ്പർ ലോസ് ആണ് അല്ലെ. രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സം ആണ്. സോ വി ജസ്റ്റ് അസ്യൂം
let us assume it is x and y are the core loss and copper loss. So നമുക്കൊരു equation ആക്കി എഴുതിക്കൂടെ, total loss x plus y is equal to 12.146 kilowatt. That is equation 1. Okay. So this is your equation 1. And ഇനി ഒരു half load data തന്നിട്ടുണ്ട്. So input at half load കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ half load എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have given full load input full load rated kVA is 1000 kVA. So half load എന്ന് പറയുമ്പോൾ just half of this 500 kVA എടുക്കാം. at unity power factor ആയിരുന്നു full loadൽ. But at half load it is 0.8. Cos phi is given 0.8. So just multiply 0.8 to get in kilowatt. Kilowatt load convert ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 0.8 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യാം. Then divided by the efficiency given. 98.5% is the efficiency at half load. So this output divided by efficiency will give you the input at half load. So you will get the input. So for 500 into 0.8 is the output power. 400 kilowatt. Okay. നമ്മുടെ half load 500 എന്ന് പറയുന്ന kVA ആണ്, kVA half load. അതിനെ into 0.8 cos phi ചെയ്യുമ്പോൾ in kilowattൽ കിട്ടും. So that is your output power at half load. And input power കിട്ടി. So just minus input minus output, that will give you half load losses. Half load ലുള്ള losses കിട്ടി. And so half load total losses will be 6.091. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം in a transformer core loss is a constant loss. It will not change at half load or full load. But copper loss is a variable one. So copper loss will be varied at half load. എങ്ങനെയായിരിക്കും vary ചെയ്യുക? half load നമുക്കറിയാം copper loss is an I square R losses. I is the variable quantity, so it has a square term. So I half hour means 1/2 the whole square എന്ന് പറയുന്ന ഒരു term വരും. So you have to at half load copper loss will be x into 1/2 the whole square. So at half load copper loss will be 1/4 times of the full load copper loss. അപ്പോൾ x/4 ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So you have to substitute the copper loss on half load as x/4. So let us assume x is the copper loss. So you substitute it as x/4 plus y is equal to 6.91. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. Okay. കോപ്പർ ലോസ് വേരിയബിൾ ലോസ് ആണ്. വേരിയബിൾ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് I സ്ക്വയർ ആർ ലോസിൽ വേരിയബിൾ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് I ആണ്. സോ ഒരു സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് I ഹാഫ് ആവുമ്പോൾ 1/4 ടൈംസ് 1/2 സ്ക്വയർ, അതായത് 1/4 ടൈംസ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഹലോ ഓക്കെ x/4 plus y is equal to 6.091. That is the second equation. By solving these two equations, you will get x is equal to 8.073 and y is equal to 4.073. Okay. So we have already selected x as the copper loss and y as the core loss. So you will get the value of copper loss and core loss at full load. Then in the question, another one asked us. And there no second term asked. So now you have find out iron loss and copper loss. Now you have to find out maximum efficiency at the unity power factor. So what will be the maximum efficiency at the unity power factor? Okay. Now that is kVA for maximum. What will be the kVA loading at the maximum efficiency? We know the full load kVA, that is 1000. Here you can see there will be a proportion. You know that at the condition for maximum efficiency is copper loss is equal to core loss. അല്ലേ? Core loss നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Condition for maximum efficiency is copper loss is equal to core loss. Core loss is a constant value. You know the core loss value. So a constant you know that copper loss is a square value. So a proportional value we are taking it as m square. Okay. I will explain again. ഒരു proportional term multiply ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിനെ equate ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. That means you know the copper loss at full load as 8.073. Core loss is a constant value, that is 4.073. You have to equate this value to 4.073 by multiplying by a
particular proportionate value. So you take that proportional value as m. Square is taken because copper loss is an I square R value. So you have taken the square. It will be proportional to square of that value. So m square into your full load copper loss will be equal to your core loss. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. So what will be that proportionate value? Root of core loss divided by copper loss ആണ്. അതാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വാല്യൂവിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിൽ കിട്ടും. So KVA for maximum efficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you just multiply this proportionate value m with your full load KVA. Okay. മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിൽ എത്ര ലോഡിങ്ങിലാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്ന ടൈമിലുള്ള KVA ലോഡിങ് എത്രയാണ്? ഒരിക്കലും ഫുൾ റേറ്റഡ് KVA അല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക. കോർ ലോസും കോപ്പർ ലോസും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ KVA ആയിരിക്കും. അത് ലെസ് ദാൻ ഫുൾ റേറ്റഡ് KVA ആയിരിക്കും. ഫുൾ ലോഡ് റേറ്റഡ് KVAനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഒരിക്കലും 100% എഫിഷ്യൻസിയിലല്ല, മീൻസ് 100% ലോഡിലല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത്. ഫുൾ ലോഡിലല്ല ഒരിക്കലും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ 50%-ലോ 70%-ലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ KVA ലോഡിംഗ് ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുൾ ലോഡ് KVA ഇൻറ്റു ദാറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് കോർ ലോസ് ബൈ copper loss. So multiplying by this proportionate value, you will get your maximum KVA value as 710. Then output at unity power factor ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന maximum KVA at unity power factor ആണ്. So നമുക്ക് just KVA നെ kilowatt ആയിട്ട് convert ചെയ്യാൻ just multiply by 1, then you will get in kilowatt, KVA in kilowatt. So total losses at this maximum efficiency എന്തായിരിക്കും? Maximum efficiency time, you know that copper loss is equal to core loss. So core loss is the constant loss. You know the core loss value, that is core loss is 4.073. So 2 times that value will be your total losses at maximum efficiency condition. So input കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? These total loss അതിനോട് ഔട്ട്പുട്ടിനോട് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി. 710.3 plus that total losses will give you input at unity power factor. So maximum efficiency എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Output divided by input. So you will get the efficiency at maximum efficiency is 98.9%. Okay. ഒരിക്കലും ഫുൾ ലോഡിലായിരിക്കില്ല ഈ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക. 100% ആയിരിക്കില്ല മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി, അതിലും കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ 98.9 is the maximum efficiency that can be obtained from this transformer. അപ്പോൾ ആ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്ന KVA ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 710 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഫുൾ ലോഡിലല്ല 1000 KVA അല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത്. മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ലോസ് is equal to core loss ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ if there is another question, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കാം, ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഫൈൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് 3/4 ഫുൾ ലോഡ് അറ്റ് 0.8 പവർ ഫാക്ടർ ലോഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ I'm just explaining. Find the efficiency at 3/4 ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ ലോഡ് നമുക്കറിയാം it is given 100 kVA. 3/4 full load എന്ന് പറയുമ്പോൾ just multiply by 3/4. അപ്പോൾ 750 kVA will be your 3/4 full load. So you may similar method തന്നെ at 0.8 lagging. Question itself it is given 0.8 power factor lagging. So output power is this kVA value into that cos phi value. So 600 kilowatt is your 3/4 full load value, output power. Then how can you find out the losses? Losses at 3/4 full loaders, you have already get the core loss. നമുക്കറിയാം core loss is a constant value and we know copper loss is the variable one. So you have to multiply the 3/4 of with that value at full load. X എന്ന് പറയുന്നത് copper loss at full load ആണ്. നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3/4 കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. നമ്മൾ ഹാഫ് ലോഡിൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇൻറ്റു 1/2 the whole square ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ we know that the variable component is I square, so you have to multiply that with 3/4 whole square. Okay, so you multiply your full load copper loss with 3/4 whole square, then you will get
the copper loss at a 3 by 4 of full load. Then you can find out total losses as core loss plus copper loss. So total loss കിട്ടി. So you can find out input power. നിങ്ങൾക്ക് output അറിയാം. So you can find out input by output plus losses. Then efficiency at 3 by 4th full load is that output by input into 100. Okay. Okay. So your efficiency will be 98.5%. Okay, thanks.